ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਚਨ ਦੇ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਕਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਰੱਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਕਨੈਕਟਿਕਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 78% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 82% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਚਨ ਦੇ 7 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। They've already said this was on them and they're doing this investigation. We obviously want to make sure that investigation gets completed and is as transparent as possible. And as I said in my opening statement, that there's accountability to be held here. I don't think it'd be useful for me to get into a tit for tat here with the Prime Minister of Israel from the podium. We've been very clear about our expectations for this investigation. We noted that the Prime Minister said himself there will be an investigation. So has his military said that. We look forward to that investigation being thorough and swiftly done. And as I said, that it'll be transparent, the results of it, and that if there's accountability that needs to be had, that it will be had. I said in my opening statement, obviously, setting aside this incident, because this isn't the first one, there are issues of deconfliction that clearly need to be fleshed out and improved. They're still under a viable threat of Hamas. We're still going to make sure that they can defend themselves and that 7th of October doesn't happen again. That doesn't mean that it's a free pass, that we look the other way when something like this happens, or that we aren't and haven't since the beginning of the conflict urged the Israelis to be more precise, to be more careful, and quite frankly to increase the amount of humanitarian assistance that gets in. I haven't been asked about it yet, but I expected I would be. There was a discussion just yesterday with our Israeli counterparts about Rafah. Now, this one was done virtually. We expect it'll be an in-person meeting here in a week's time or so. But the whole reason to have that meeting
was to talk about our concerns over a major ground operation in Rafah and to present viable alternatives for them to be more precise and more targeted. So the idea that we're some plastic graveyard here, we're not paying attention to the civilian casualties or the civilian suffering is just not true. I can confirm that one was a dual national American citizen, but I couldn't speak with authority about the nationalities of all those. And as I understand it, I mean, there could be additional casualties coming in terms of the count. I just don't know. The State Department has done some initial outreach, and I would fully expect you'll see outreach from us at the appropriate time. As we've said, I mean, as they conduct operations in a urban, highly populated environment, they have a concomitant obligation to take care of the civilians that are living there, and the civilians, quite frankly, that are being moved about. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ H1B, L1 ਅਤੇ EB5 ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ H1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ I-129 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ $460 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $780 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ H1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ $10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $215 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ L1 ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ $460 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ $1385 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। L1 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਨਾਥਨ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। These are thousands and thousands of officers, and they said it was unanimous. I said, wait a minute, there wasn't one negative vote. That's pretty cool. I also met with local law enforcement leaders whose communities are being crushed by Biden migrant crime. You know, we have a new category of crime. It's called migrant crime. It was brought to you by the worst president in the history of our country, Joe Biden, sometimes referred to as crooked Joe Biden. He's crooked as a $3 bill. In Venezuela, crime is down. I'm sure you're going to be very happy to hear this. Crime is down in Venezuela by 67% because they're taking their gangs and their criminals and depositing them very nicely into the United States. Aren't you happy? Think of it. Who goes down 67%? They went down. Look at this man. I call him the Wall. He's got the nicest suit. I want to get one of those suits. We built a lot of wall. We had the best numbers ever. We're going to put them up here. I think we're going to put them up pretty soon. You're going to see something that just came out that's incredible. But think of it. Venezuela, which was that was an enemy when I left, an enemy, and they were ready to fold. Now they're supplying us with oil. I wouldn't have even thought to buy oil from them. But more importantly, their crime rate is down to it's down by 67%. And the reason is they've taken their gangs and their criminals and they brought them into the United States. Oh, wait till you see next year. They'll be pretty soon, they'll be at no crime. Zero crime in the entire country of Venezuela, the beautiful country of Venezuela. In fact, we'll be going to Venezuela for vacations. Yeah, it's built a lot of it. They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental patients, terrorists. The worst of every country is coming into our country now. They're coming from the Congo.
Yemen, Somalia, Syria, all over the world. They're coming. They're country changing, country threatening, and they're country wrecking. They're destroying our country. They're destroying, we can drill and we can get the oil going, but this is a tough one. We're going to end up with the largest deportation. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। The federal government raised the carbon tax yet again, this time by a whopping 23%. Today, the carbon tax now costs 17.6 cents per liter of gas. And just think of that, the people filling up. Every single time you see that clicker go, that 17.6 cents, that should be in your pocket, not the government's pocket. This isn't the first time they've raised their carbon tax, but it couldn't come at a worse time. Now, because of this awful carbon tax, families across Ontario spent their Easter weekends lined up around the block waiting to fill their gas tanks up one more time before the increase kicked in. I saw it just down the street from where I live. People were lined up. Everywhere I went, people were lined up. What does that tell you? Folks, we have so many people here. I could fill this field, not with hundreds of thousands, millions of people that are against this carbon tax. I'm here today, we're all here today to make it clear. We stand against the carbon tax because we know Ontario families deserve to keep more money and their hard-earned money in their own pockets, not the government's, because we know Ontario businesses can't afford more costly burden. And at a time when the cost of living has never been higher, leaders at every single level of government, they have a duty. They have a duty to do everything we can to keep costs down for the hard-working people of Ontario. That's why, for months, I've been urging the federal government to scrap the carbon tax, and I got to crack that. It hasn't been months. I've been chasing them for years on this thing. And pause yesterday's increase. Not everyone can say they've done the same. For weeks, as the carbon tax hike loomed, Bonnie Crombie has refused to stand against it. Instead, she's dodged questions and desperately tried to change the subject, all while refusing to stand up for taxpayers. In fact, just last week, when given the opportunity to vote against the carbon tax, every single one of Bonnie Crombie's Liberal MPPs sat on their hands and did absolutely nothing. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। Were built with investments through our rapid housing initiative, and they're being completed as we speak. In October, Sean was here with Mayor Savage to announce investments through the Housing Accelerator Fund that will fast-track the construction of thousands of homes over the coming years. Building more homes faster. This is how we'll address the shortage of housing options for Canadians. And this is how we'll make it fairer for younger generations who feel like they're falling behind because housing costs are too high. Right across the country, we're making a lot of progress, cutting red tape to fast-track the construction of hundreds of thousands of homes. But we want to go even faster and further. This is why in Budget 2024, we'll invest an additional $400 million in the Housing Accelerator Fund to fast-track the construction of even more homes.
As Mayor Savage has pointed out many times before, if we want to build more homes faster, we also need to be upgrading critical infrastructure, including water and wastewater infrastructure. To do exactly that, we'll launch the Canada Housing Infrastructure Fund with $1 billion available to be allocated in the short term for municipalities to support needs that will directly create more housing, and $5 billion for agreements with provinces and territories to support investments in long-term priorities, paired with key provincial and territorial actions to boost housing supply. Today, we're also announcing that municipalities will be required to take action that will directly unlock housing supply where it's needed most if they want to access the long-term predictable funding coming through our forthcoming public transit fund. Today's announcement is part of our larger housing plan, and we'll have even more to say over the coming days. For Canada to succeed, we need everyone to succeed. We're fighting every day to build an economy that helps every generation get ahead, including by taking significant measures to make housing more affordable. Une chance équitable pour chaque génération. We're focused on fairness for every generation. Thank you for being here. I'm now very happy to pass it over to my friend, the proud Nova Scotian. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 17.6 ਸੈਂਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ भी मिल रहा है। जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हैं ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस को, एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। एंड इसका यस गवर्नमेंट इज सेइंग कि इट वुड बी ए काइंड ऑफ ए नेट ज़ीरो cost to the consumer, but if we look at it like it's not a net zero, it's not a net zero revenue to the government of Canada, right? So they're still not able to pay the incentives which they were supposed to. Adding this additional burden to the consumer, it's not fair. I strongly believe that carbon tax implementation alone is not enough. We have to have a holistic approach, making more of a electric vehicles. LNG gas transportation sector is one of the major contributor for the this carbon emission. So how much we are improving the system. तो अगर हम आज की डेट में देखें 7 प्रोविंस जो हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं, राइट? उनका चैलेंज क्या है कि यू कैन नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट टू होल कैनेडा, राइट? क्योंकि हमारे हर जोग्राफिक लोकेशन की डिफरेंट इश्यूज चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट? सो आई थिंक हमारे को क्या करना चाहिए कि एक मोर ब्रॉडर डिस्कशन, मोर होलिस्टिक सोल्यूशन, एंड रादर देन इम्प्लीमेंटिंग इट अक्रॉस द बोर्ड एट ए यूनिफॉर्म लेवल, हमारे को सबको साथ में लेते हुए इसका मोर थॉटफुल एनालिसिस करना चाहिए कि नॉट ओनली कार्बन टैक्स बट अपार्ट फ्रॉम कार्बन टैक्स व्हाट अदर alternate ways we can implement. अभी सिचुएशन स्टेबल करने का पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि मतलब कि कोई भी चीज़ के प्राइस बढ़ाओ इससे पहले कि स्टेबल कैसे हो। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੋਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਤੀ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। Haiti is known for its beautiful culture and its welcoming people. Canada shares deep connections with the people of Haiti, and many Haitians have chosen to build their lives in Canada. They're our neighbours, our friends,
our brothers and our sisters. We know that the Haitian people have been facing multidimensional crisis, a security crisis, a humanitarian crisis, and a political crisis. Gangs are terrorizing the streets. Women and children are scared of getting out of their homes, and corruption is running rampant. And now the gangs have taken the airport, leaving no way to leave Port-au-Prince without putting families in danger. As a government, our number one priority is always the safety of Canadians at home and abroad. For nearly 2 years, we have advised Canadians not to travel to Haiti due to the security situation in the country. At the same time, we know that the security situation has deteriorated in recent weeks, and those who wish to leave are unable to do so because of the security situation at the airport in Port-au-Prince. This is why today we are launching an assisted departure for the most vulnerable Canadians in Haiti. We have also deployed diplomats and consular agents across the region to make sure that we can support this work. We will be facilitating the travel of the most vulnerable Canadians in Haiti to the Dominican Republic. At present, the Dominican Republic has strict eligibility requirements for all those entering the country. Only Canadian citizens who have a valid Canadian passport will be eligible for this assisted departure. The same requirements applies to our allies and our partners, including the US. This is why we are working for other Canadian and family members, as well as permanent residents and their family members, to be able to have access to other types of assisted departure options. Canada has a policy of not separating families. This is my priority. And since Canadians are in particularly vulnerable situations right now, we've made the decision to begin the operation now with these parameters in mind. With the passport requirement of the Dominican Republic in mind, Global Affairs Canada has reached out to Canadians. ਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਚਨ ਦੇ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਕਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਰੱਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।